Welcome to PGTRB Coaching Center for Zoology. Today we are going to look at the most important topic, uh, ecosystem. சரிங்களா ecosystemல வந்து different types of ecosystem and biomes and additional பார்த்தோம்னா ecological succession. So இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா. So and the MCQs பார்த்தோம்னா almost வந்து ஒரு 50 to 70 questions இருக்கும் and we'll look into that one by one. ஓகேங்களா. Okay. So let me zoom in first. Okay, the term ecosystem, the first question பாருங்க, the term ecosystem was coined by none other than A.G. Tansley. A.G. Tansley. Okay, so option D is the right answer. Okay. Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? Cropland ecosystem பொறுத்த வரைக்கும் எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so cropland ecosystemல வந்து they have the largest genetic diversity. Genetic diversity. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay. Vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community, which is known as what? Stratification. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Stratification வந்து பிரிக்கிறது. ஓகேங்களா? So vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community, which is known as கேட்டிருக்காங்க. So which is always known as stratification. ஓகேங்களா? Stratification. Okay. Let's go to the question number 4. Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? எது வந்து functional unit of ecosystem இல்ல அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா. Sorry. Okay. See, energy flow, productivity, decomposition இது வந்து எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ecosystem தான். பட் எது இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் வந்து ரீட் பண்ணும்போது தரவா பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் இட் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ecosystem. இட் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ecosystem. இல்லைங்களா. ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 4. Okay. Which one of the following is one of the characteristics of a biological community? Biological community பொறுத்த வரைக்கும் again வந்து mortality, natality, sex ratio. So all three are features of a biological community except stratification. சரிங்களா. Option A is the right answer. Okay, so முக்கியமான questions போலாம். And in relation to question number 7 பாருங்க, in relation to GPP, gross primary productivity, and net NPP ன்னு சொல்லுவாங்க, net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? Gross primary productivity is always less than net productivity. No. தப்பு. Gross primary productivity is always more than NPP. So GPP is always more than NPP. Okay, so option B is the right answer. Option B is the right answer. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே போட்டு போனாவே உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா. ஓகே, let's go to the question number 8. The mass living material at a trophic level at a particular time, which is known as standing crop, which is known as a நல்லா படிங்களா, mass of living material at a trophic level at a particular time, ஒரு டைம்ல இருக்கக்கூடிய total mass in that particular trophic level, which is known as standing crop. Okay, option B is the right answer. So in an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as, நல்லா ஞாபகம், the rate தான் கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா. So rate at which photosynthesis takes place, which is always known as a gross GPP, gross primary productivity. ஞாபகம் வச்சுங்க. Okay, the secondary productivity is rate of formation of new organic matter by what? It's all consumers. Okay, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Secondary productivity, primary productivity பார்த்தோமே, which is always a producer, and secondary productivity பார்த்தோமே, it is consumers. Okay, option A is the right answer.
Okay, so let's go to the question number 11. The rate of formation of new organic matter by a rabbit in a grassland is called. Question வந்து உள்வாங்கிக்கோங்க. The rate of formation of new organic matter by a rabbit. ஓகேங்களா, rabbit என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா primary consumer. So that produces a secondary productivity. ஓகேங்களா, so that forms a secondary productivity. ஓகேங்களா, okay. And let me raise this one. The mass of living matter at a trophic level in an area at any time, which is always known as இப்பதான் சொன்னா standing crop. Standing crop. Okay. Uh, the biomass available for consumption by the herbivore and the decomposers is called as. Question பாருங்க. The biomass available for consumption by the herbivore. Herbivore always என்னன்னு சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா primary consumers. And the decomposers is called what? Net primary productivity. ஓகேங்களா, net primary productivity. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸு. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் நினைக்கிறேன். Okay, let's go to the question number 14. Which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? நல்லா ஞாபகம். ஸோ ஹையஸ்ட் என்பிபி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாவே வில் ஹாவ் அ what? In a tropical rainforest. In a tropical tropical அதாவது வெப்பமண்டலம் tropical என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெப்பமண்டல காடுகள்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, டெம்பரேட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே குளிர்ந்த பகுதிகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூரோப் ரீஜனு, ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா டெம்பரேட் ரீஜன் சொல்லுவோம். சரிங்களா, இந்த ஐஸ் கோல்டு ரீஜன் பார்த்தோம்னா டெம்பரேட் ரீஜனு. அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த பூமியில வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு பார்த்தோம்னா ட்ரோபிக்கல் ரீஜன் சொல்லுவோம். சரிங்களா, ஸோ ட்ரோபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல தான் வந்து எப்பவுமே என்பிபி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Okay, which of the following is expected to have highest value in a grassland ecosystem? Highest value-நாவே ஜிபிபி கிராஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து ஹையஸ்டாக இருக்கும் when compared to all these three. ஓகேங்களா, நான் வச்சுங்க. The rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecules is the ecosystem's what? Gross primary productivity. Gross light energy is converted into chemical energy. இது யார் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா natural transducers like plants. ஓகேங்களா, plants and all autotrophs ஞாபகம் வச்சுங்க. சரிங்களா, ஸோ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருந்தாலும் கூட இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ maximum solar energy is trapped by not plant ஞாபகம் வச்சுங்க growing algae in tanks. ஓகேங்களா, ஸோ let's see the question number 20. Which one of the following processes during decomposition is correctly described? எது வந்து correctly describe ஆயிருக்கு with regard to decomposition? Decomposition பொறுத்தவரைக்கும் எது கரெக்ட்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா, so catabolism, last step in the decomposition. இது wrong. It is not the last step. Leaching, water soluble inorganic, no organic compound. இதுவும் தப்பு. Fragmentation carried out by the organisms such as earthworms. So this is right answer. Okay, la? And humidification leads to the accumulation of dark colored substance humus, which undergoes microbial action at a very slow rate. It is not a fast rate. It is a slow rate. Okay, la? So option C is right answer. Questions இந்த மாதிரி படிக்கும்போது we must be really thorough with the basic concepts. Okay, la? Okay. Let's go to the question number 21. The breakdown of detritus into smaller particles by earthworm இப்பதான் பார்த்தோம் is a process which and the process என்னன்னு சொல்லுவோம் ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா which is always we refer this as fragmentation. என்னது fragmentation. ஓகே,
The slow rate of decomposition of a fallen logs. Logs என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கீழே விழுந்தக்கூடிய கீழே வந்து விழக்கூடிய அந்த லீவ்ஸ் இதெல்லாமே வந்து லீவ்ஸ் இலைகள் இதெல்லாம் பார்த்தா லாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இன் நேச்சர் இஸ் டியூ டு தியர் வாட் புவர் நைட்ரஜன் கண்டென்ட். புவர் நைட்ரஜன் கண்டென்ட்னால தான் வந்து பார்த்தோம்னா the slow rate of decomposition of fallen logs in the nature is due to poor nitrogen content. ஓகேங்களா? ஓகே. which of the following act as a natural scavenger? சரிங்களா? ஸ்கேவெஞ்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே துப்புரவு தொழிலாளர்கள்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? நேச்சுரலா வந்து ஐ மீன் ஈகோசிஸ்டம்ல வந்து இந்த ஸ்கேவெஞ்சிங் ஆக்டிவிட்டி பண்றது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விச் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். Look at the question number 25. If we completely remove the decomposers from an ecosystem, ecosystemல இருந்து நம்ம decomposers ரிமூவ் பண்ணோம்னா its functioning will be adversely affected because this is because mineral movement will be blocked. Mineral movement வந்து ஃபைனலா வந்து fragment பண்ணி at a decomposer லெவல்ல வந்து கொண்டு போறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இந்த decomposers தான். ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட்லா ரிமூவ் பண்ணோம்னாவே மினரல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் வந்து will be blocked completely. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஓகே. Question number 26 பாருங்க. The primary producers of deep sea hydrothermal vent ecosystem are always going to be, நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, டீப் சீனாவே வந்து யூரிதர்மல் ஐ மீன் யூரிதர்மல்னா வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து தே கேன் ஆக்சுவலி வித்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ டீப் சி ஹைட்ரோதர்மல் வெண்ட் ecosystemஸ் ஆர் chemosynthetic bacteria. So option B is the right answer. Most animals that live in deep ocean waters are. Most animals that live in uh, deep oceanic waters are what? Detrivore. எப்பவுமே வந்து டெட்ரிவோர் தான் வந்து பார்த்தோம்னா டீப் ஓஷனிக் வாட்டர்ஸ்ல வந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் தி क्वेश्चन நம்பர் 28. If a 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food as food in the following chain? ஓகேங்களா? பிளான்ட்டுக்கு என்ன 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 கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே 20 ஜூல் எனர்ஜி வந்து என்ன ஜூல்னு சொல்லுவோம். 20 ஜூல் தான் கிடைக்குது யாருக்கு? அட் ஏ ப்ரொடியூசர் லெவல், ட்ராப்டு அட் ஏ ப்ரொடியூசர் லெவல். அதுலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த பீகாக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லா பாருங்க. சரிங்களா? இது லின்மென்ஸோட ஒரு 10% லா. இந்த 10% லா அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஓகே, இது அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு டிஜிட்டா வந்து பாயிண்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.20. ஓகேங்களா? இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யாரு? அட் ஏ பீகாக்கு. சரியா? ஓகே. Okay, so let's see question number 29. Which of the following is a primary consumers in maize field ecosystem? Maize field ecosystem இது வந்து primary consumer என்பது தான் grasshopper. ஓகேங்களா? When man eats fish which feeds on zooplankton which have eaten small plants, the producer in this chain, இது ரொம்ப குழப்பி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? When man eats fish which feeds on zooplankton which have eaten small plants, the producer in this chain is always going to be small plants. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க. ஓகே, இதெல்லாம் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான். அது மாதிரி நீங்கள் அப்படி சால்வ் பண்ணுங்க. அண்ட் மோஸ்ட் இது அண்ட் 33வது கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஆஃப் தி டோட்டல் இன்சிடென்ட் சோலார் ரேடியேஷன் த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் பிஏஆர் ஏன்னா photosynthetically active radiation PARன்னு சொல்லுவாங்க. photosynthetically active radiation நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே we always that is always less than the 50%. less than the 50%.
ஏன்னா சூரியன்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய நிறைய சோலார் சூரிய கதிர்கள் வந்து ஒன்லி வந்து 50% வந்து they are trapped by the autotrophs to act as a transducer. ஓகேங்களா? ஸோ லெஸ் தென் 50% தான். ஓகே, இது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, இது நம்ம பார்ப்போம். Let's look at the question number 36. Consider the following statement concerning the food chain. Concerning the food chain. Removal of 80% of tigers from an area resulted in greatly increased growth of vegetation. No. இது தப்பு. Removal of most of the carnivore resulted in an increased population of deers. Okay, so this is right. And the length of food chain is generally limited to 3 to 4 trophic levels due to energy loss. So idume right. So B and C is right answer. The length of food chain may vary from 2 to 8. Idu thappu. Only வந்து length of food chain will always remain at 3 to 4. 3 to 4. So option D is also wrong. Okay, la? So option C is right answer. Option C is the right answer. Okay. இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு முறை பார்த்துங்க. ஸோ ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான். த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் ட்ரோபிக் லெவல் டு அனதர் இன் எ ஃபுட் செயின் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 10%. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 10%. 10% எனர்ஜி லா ஆஃப் ஃபுட் செயின் வாஸ் கிவன் பை லின்மன். ஓகேங்களா? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே. இன் எ பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி த பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ் ஆர் இன் எ பயோட்டிக் கம்யூனிட்டியில் வந்து பிரைமரி கன்சியூமர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஹெர்பிவோர். யாரு? ஹெர்பிவோர். ஓகே. Okay, look at the question number 47. What is true for ecosystem? What is true for ecosystem? Okay, la. Primary consumers are least dependent upon producers. Primary consumers are least dependent. No, they are most dependent on primary producers. Okay, la. இது தப்பு. இது true தான் கேட்டுங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இது true. Primary consumers outnumber producers. No, this is always wrong. Number of ஒரு ecosystemல ப்ரொடியூசர் நம்பர் தான் அதிகமாக இருக்கும் when compared to the primary consumer. ஓகேங்களா? Producers are more than primary consumers. ஓகேங்களா? So this is right answer. So option C is the right answer. கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. In an ecosystem, which one shows one-way passage? One-way passage. So it is always energy. So energy flow of energy which is always unidirectional. Okay, unidirectional. ஒரு திசையை நோக்கி தான் போகும் flow of energy. ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் இது மேட்ச் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 49 49 பாருங்க. Fourth trophic level என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா war. Fourth trophic level vulture. Fourth trophic level vulture. And second trophic level எதுன்னு பார்த்தோம்னாவே rabbit. And first trophic level நம்ம பார்த்தோம்னாவே they are grasses producers. And the third trophic level is crow. Okay, so இந்த ஆப்ஷன் எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். அப்படியே ஒரு பார்த்துங்க. சரிங்களா? Which of the following ecological pyramid is generally inverted? Generally inverted. Pyramid of biomass in a sea. So எப்பவுமே வந்து pyramid of biomass வந்து in an aquatic ecosystemல which is always inverted. தலைகீழா தான் இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுங்க. Okay, and the pyramid of numbers in grassland ecosystem. No, இதுவும் தப்பு. Pyramid of energy வந்து which is always upright. ஓகேங்களா? Irrespective of any ecosystem. எந்த ecosystem எடுத்தாலும் கூட
terrestrial ecosystem, grassland ecosystem, aquatic ecosystem, எந்த ecosystem எடுத்தாலும் சரி, base is the, base has the highest value. Okay, எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. Pyramid of energy, which is always war, upright in the uh, pyramid of energy. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு முறை டிஆர்பியில் கேட்டு 2019 இது கேட்டிருந்தாங்க டிஆர்பியில். ஓகேங்களா? Okay. What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? ஓகேங்களா? இந்த இந்த டேட்டா கொடுத்துட்டு எந்த டைப் ஆஃப் ecological pyramid வந்து we can obtain அப்படின்னாவே pyramid of biomass. Pyramid of biomass. So they are always inverted. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. 10 கிராம் இருக்கு. 10 கிராம். இப்போ செகண்டரி கன்சூமர் இது ரொம்ப பேஸ் அதிகமாக இருக்கு. பிரைமரி கன்சூமர் எது அப்படி கன்சூமர்லாம் மேலே டாப் லெவல் தான் பண்ணணும். பிரைமரி கன்சூமர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 கிலோகிராம் இருக்காங்க. அப்போ அதை விட கம்மியாக இருக்கு. அண்ட் பிரைமரி ப்ரொடியூசர் எது அப்படின்னு பார்த்தா அதை விட கம்மியாக இருக்கு. 10 கிராம் தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்கும்? பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் விச் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டட். ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் போகலாம். Given below is an imaginary pyramid of numbers. What could be one of the possibilities about certain organisms at some of the different levels? சரிங்களா? Primary producers, primary consumer, secondary consumer. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே, ஸோ 53 கேன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா level PC is insects, primary consumers, and a level வந்து SC வந்து இட்ஸ் a small insectivorous bird. ஓகேங்களா? ஓகே, அது என்ன எதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரமிட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம். ஒரு ட்ரீ ஈகோசிஸ்டம்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு. த அப்ரைட் பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இஸ் ஆப்சென்ட் இன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. The upright pyramid of number which is absent in forest ecosystem. ஓகேங்களா? Okay, let's look at the question number 55. Which one of the following statement for pyramid of energy is incorrect? எது incorrect? ஓகேங்களா? Okay, its base is broad. இது correct. It shows energy content of different trophic levels. இதுவுமே correct. It is inverted in shape. No, this is wrong. So இது incorrect. And it is upright in shape. So this is also right. ஸோ 55க்கு ஆன்சர் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இன்கரெக்ட்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்க கரெக்டா. ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் தி கொஸ்டின் நம்பர் 56. Which one of the following representation shows the pyramid of number in a forest ecosystem? pyramid of number வந்து ஷோ பண்ணது யாருன்னு கேட்குறாங்க. சரிங்களா? ஸோ pyramid of numberனாவே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே in a forest ecosystemல A is correct, I think, and this is also correct. Okay, இது தப்பு. So option B and D and both are correct. சரிங்களா? ஓகே, முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். கொஸ்டின் நம்பர் 58 பாருங்க. 58ல வந்து pyramid of numbers deals with the number of, நல்லா படிங்க, pyramid of number deals with the number of individuals in an individual, specific trophic level, at a specific trophic level. So option C is the right answer. Okay. Pyramid of numbers in a pond ecosystem, which is always going to be upright. Pyramid of number in a pond ecosystem, it is upright. And a pyramid of biomass it is inverted. Which one of the following would appear as the pioneer
organisms on bar rocks and on bare rocks. Bare rocksல வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பைனியர்னு பார்த்தோம்னா லைக்கன்ஸ் தான். சரிங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்சஷன் வந்து நம்ம சிலபஸ்ல ரொம்ப ப்ராமினெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வந்து சக்சஷன்ல இருந்து வரும். ஓகேங்களா? டியூரிங் ecological succession, during ecological succession, the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area. So this is right. The numbers and types of animals remain constant. No. Ecological succession both and number of and types of animals will not remain constant. Will not be remain constant. So option A வந்து தப்பு. The changes lead to community that is near equilibrium with environment and is called pioneer community. No. ஓகேலா இது உண்மையே தப்பு. The establishment of a new biotic community is very fast in primary phase. No, it is very slow. In a primary biotic community வந்து முதல்ல வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு உயிரினங்கள் போய் காலனைஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is going to be really slow. நியூ பயோட்டிக் கம்யூனிட்டியில வந்து காலனைசேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதுவுமே தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். Okay, let me erase this one. Okay. Secondary succession takes place. செகண்டரி செக்ஷன்ல எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே பேர் ராக்ல நடக்காது, இதுவுமே தப்பு. அண்ட் நியூலி கூல்டு ஏரியா, கூல்டு லாவா அப்படின்னா இது எதுவுமே நடக்காது. ஓகேங்களா? அண்ட் நியூலி கிரியேட்டட் பாண்ட் இதுவுமே நடக்காது. ஓகேங்களா? செகண்டரி செக்ஷன் போது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே டீக்ரேடட் ஃபாரஸ்ட். ஓகேங்களா? செகண்டரி செக்ஷன் எப்போ நடக்கும்? எப்போ வந்து சாயில் இருக்கோ அப்போதான் நடக்கும். எப்போ வந்து சாயில் இருக்கோ அப்போ நடக்கும். அண்ட் பிரைமரி செக்ஷன்ல வந்து சாயில் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் உருவாகணும். அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்ஷன் நடக்கும். ஓகேங்களா? இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Yeah. Which one of the following statement is correct for secondary succession? Secondary succession பொறுத்த வரைக்கும் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? It begins on a bare rock. இதுவுமே தப்பு. இப்பதான் சொன்னேன். It occurs in a deforested site. Deforested site. இதுதான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, 64 வந்து ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். யா. கொஸ்டின் நம்பர் 67 பாருங்க. An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stops will be having what? Will be having low stability and high resilience. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு ecosystemல which can be easily damaged but can recover after some time. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து they can recover themselves. ஓகேங்களா? if damaging effect stops, damaging effect வந்து நின்னுச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி ecosystemல they have low stability but high resilience. ஓகேங்களா? high resilience. Okay. Okay, let's go to the next question. அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். A natural reservoir of phosphorus. Natural reservoirs of phosphorus nabe always on the rock. Always rock. Okay, let me zoom out this one. அப்படியே படிங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 69. எது வந்து கரெக்ட்? எது வந்து கரெக்ட்? ஓகே. Both pairs have correct combination. Gaseous nutrient sediment cycle nitrogen no இது கிடையாது. Gaseous nutrient cycle sedimentary cycle இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா இங்க வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்கு. கேஷியஸ் நியூட்ரியன் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாவே கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன். செடிமெண்டரி சைக்கிள்னு பார்த்தோன்னாவே தே ஹேவ் சல்ஃபர் அண்ட் பாஸ்பரஸ். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். நம்ம சிலபஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பயோஜியோ கெமிக்கல் சைக்கிளோட முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியணும். Which of the following
is not a gaseous biogeochemical cycle. இது வந்து is not a gaseous biogeochemical அப்படின்னாவே which is always going to be phosphorus. ஓகேங்களா? பாஸ்பரஸுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து கேஷியஸ் சைக்கிள் கிடையாது. ஒன்லி செடிமெண்டரி சைக்கிள் தான். ஓகேங்களா? கார்பனுக்கு இருக்கு, நைட்ரஜனுக்கு இருக்கு, சல்ஃபருக்கு இருக்கு. நான் வச்சுங்க. And about 70% of total global carbon is found in which is actually found in oceansல தான் இருக்கு. நான் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? Okay. Match the following. Match the following. Question number 75 பாருங்க. எர்த்வார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே which is always detrivore, correct. And successionனாவே pioneer species, அது தெரியும். Ecosystem serviceனாவே which is always going to be what? Pollination. Population growth naவே we have mortality and natality. So population growth வந்து we always have a natality. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஈகோசிஸ்டம்னு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து பேசிக் கொஷின் ரொம்ப அப்படி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கொஷின் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ we have discussed as much as possible and we'll get back to you. We'll get back to you with a new video. Thank you so much for watching and please உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இது கமெண்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் வந்து புட் எ லைக் ஆன் திஸ் வீடியோ, சரிங்களா? ஒரு லைக்காவது போடுங்க, ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.